Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ladies and gentlemen, let me introduce Hanis Hasan Handoyo. It is a very extraordinary and valuable opportunity for us to be the master of ceremony on today at the Yogyakarta Magelang Agricultural Development Polytechnic Department of Animal Husbandry. First of all, let us give thanks to the presence of God who has provided guidance, happiness, health, and convenience to us and participate in this event without any obstacles. Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kebahagiaan, kesehatan, dan kesempatannya, kita semua dapat berkumpul di acara sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa. In this beautiful moment, I would like to welcome to the Yogyakarta Magelang Agricultural Development Polytechnic Department of Animal Husbandry. Give applause for all. The Excellency Head of Agriculture Education Center Ministry of Agriculture Indonesia, Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP, the Excellency Secretary of Agricultural Division at Taipei Economic and Trade Office, Jakarta, Indonesia, Mr. Kuo Sayokai, the Honorable Director of the Yogyakarta Magelang Agricultural Development Polytechnic, Dr. Bambang Sudarmanto, SPT MP, the Honorable Deputy Director 1, Deputy Director 2, and Deputy Director 3 of the Yogyakarta Magelang Agricultural Development Polytechnic, the Honorable Head of Program Study Animal Husbandry of the Yogyakarta Magelang Agricultural Development Polytechnic, and all the audience that we are proud of. Once again, we thank you for the presence of the lecture. Kepada yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ida Widi Arsanti SPMP, yang kami hormati Mr. Kei Gosau, Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang kami hormati pula Ketua Kontak Bapak Sidi Asmono, yang kami hormati Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, yang kami hormati Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, dan Ketua Jurusan Peternakan Kampus Magelang, dan tentunya seluruh hadirin yang berbahagia. Welcome to all participants of the Studium Generalism learned a pivotal role of the extension for transferring the agricultural technology in Taiwan. And we also welcome our special speakers from the head of the Agricultural Center Ministry of Agriculture Indonesia and Mr. Kuo Sayokai. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia dalam acara Kuliah Umum Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Magelang, bersama Kepala Pusat Pendidikan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan tentunya ada spesial tamu narasumber yaitu Mr. Kusuke sebagai Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, dan tentunya ada Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia. Dan tentunya tepuk tangan yang meriah untuk narasumber spesial pada sore hari ini. On this special evening, of course, we already have several agenda. So, allow us to read out some of the agenda of this event. First is opening together. The second is opening ceremony that will be led by Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP, as a head of Agricultural Education Center Ministry of Agriculture. By Mr. Sidi Asmono from National Outstanding Farmer Association. And last but not least is Thanksgiving event, photo session, and closing. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah kita awali acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, untuk acara selanjutnya merupakan acara inti, yaitu acara kuliah umum.
Namun sebelum itu kita dengarkan open speech dari Ibu Dr. Ida Widi Arsanti yang akan memberikan motivasi dan ilmu pengetahuannya untuk kita semua. Kepada beliau beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia Ibu Dr. Widi Arsanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Kai, thank you for having time visiting Polbangtan Yogyakarta Magelang in Magelang. Yang terhormat Bapak Direktur Polbangtan Yogyakarta Magelang, Bapak Dr. Bambang Sudarmanto. Yang terhormat Bapak Insinyur Sidi Asmono, terima kasih kehadirannya. Saja beserta seluruh jajaran baik dari Polbangtan Yoma, Pusdiktan, dan tentu saja yang semua kita banggakan, adik-adik mahasiswa Polbangtan Yogyakarta dan Magelang di kampus Magelang. So thank you for attending this general lecturer this afternoon. Maybe you have already been waiting for a little time. Apologize for that, but thank you that you still here, and also would like to hear some of the message, from Pusdiktan and also from Taiwan about the agricultural sector. In terms of, we are always trying to increase the capacity of youth or young generation, including all of the students in Polbangtan Yogyakarta and Magelang. We try to find the opportunity to have collaboration with any other institute or any other sectors, both in national, domestic, or in international institute. So it is very important that we realize that nowadays we have to communicate borderless, not only with our neighbor, but also we have strengthened our collaboration, widening our collaboration to any other countries. And one of our strategic partner is our college from Taiwan, TETO, that in the near future we would like to have collaboration in terms of scientific exchange and also everything about increasing the education system in both countries. Adik-adik semua, tentu saja kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang ada di Polbangtan, PEPI dan SMKPP yang ada di kegiatan. Salah satunya adalah international collaboration, ini kita lakukan, dan tentu saja bagaimana adik-adik semua ini kita persiapkan untuk menjadi baik itu pekerja di sektor pertanian yang siap bekerja maupun wirausaha di sektor pertanian yang juga siap berwirausaha ini dengan sebaik-baiknya. Beberapa di antara adik-adik mungkin sudah pernah ketemu saya, dan beberapa waktu yang lalu kita juga mengadakan kuliah umum ya Pak ya di sini. Sehingga mungkin tidak berbeda jauh apa yang saya sampaikan yang dulu dan sekarang, bahwa kita harus terus meningkatkan kemampuan kita, baik itu dari sisi knowledge, skill, maupun usaha yang sudah kita geluti. Kita tidak boleh takut untuk membuka usaha atau kemudian memulai wirausaha kita, ya, dan kemudian kita
dengan cara itu akan terus berkembang, ya, baik itu skill, knowledge maupun entrepreneurship, ya. So don't worry to start your business, your agribusiness, because this is the start for development. Starting to develop your capacity, your business, your skill, your knowledge, ya. So you will be the local champion at the end. Dan dengan adik-adik nanti harapannya juga bisa punya pengalaman, ya. Mudah-mudahan nanti beberapa adik-adik bisa pergi ke Taiwan juga, ya. Apakah sebelum atau setelah lulus nanti akan bisa mendapatkan pengayaan kapasitas yang lebih lagi, ya. Dan di sana akan belajar banyak terkait dengan pertanian di Taiwan, akan mengadopsi teknologi-teknologi yang ada di sana, dan pada saatnya pulang nanti akan bisa mengimplementasikan apa yang bisa diadop di sana untuk pengembangan pertanian di Indonesia maupun di Taiwan. Dan tentu saja kerjasama juga bisa dibuat, ya, tidak hanya kerjasama dengan petani sekitarnya saja, tapi kerjasama dengan host farmer atau petani-petani nanti yang akan adik-adik kenal di Taiwan, misalnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, bahwa adik-adik harus terus bekerja, harus terus belajar, harus terus berusaha, jangan takut untuk memulai bisnis dan usahanya. Kemudian jika memang berniat untuk menjadi pekerja pertanian juga jangan takut untuk belajar, apapun itu belajarnya, karena pertanian memberikan janji untuk masa depan yang lebih baik buat adik-adik semuanya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Okay, this amazing speech for Dr. Ida Widi Arsanti. And the next agenda is public lecture at Yogyakarta Magelang Agricultural Development Polytechnic, majoring animal husbandry, with Mr. K, and the moderator is Mr. Insinyur Sidi Asmono. Yes, untuk hadirin semuanya, selanjutnya adalah acara inti, yaitu kita kuliah umum bersama Mr. K dan akan dipandu oleh Bapak Insinyur Sidi Asmono, dan teman-teman bisa nanti menyaksikan apa yang dipaparkan dan bisa mengajukan pertanyaan. Oke, baik, tepuk tangan yang luar biasa untuk dua narasumber kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, ya. Yang pertama saya aturkan ucapan terima kasih pada Ibu Kapusdik dan sahabat saya ini Pak Dr. Bambang, Direktur Polbangtan Yoma. Baru kesempatan yang pertama saya bisa soan ini Pak seharian ke kampus Yogyakarta dan kampus Magelang. Baik, yang duduk di hadapan saya ini adik-adik, tapi saya mungkin boleh ya panggil teman-teman, boleh nggak? Dipanggil bro and sis, setuju nggak? Oke, ya. Saya sangat mengapresiasi dari kami bahwa sampai waktu saat ini masih semangat untuk menantikan kehadiran kami, dan karena kepadatan agenda kami ternyata ada candid kamera, ya. Kunjungan kami tadi ke Borobudur sudah terpampang tadi di backdrop, ya. Jadi ini juga kesempatan yang pertama dari our distinguished guest, Mr. Kuo Sao Kai. So we call him usually Mr. Kai, bukan K, ya. Kai, gitu. Nanti akan diterangkan sama beliau. Mr. Kai is the Secretary of Agricultural Division from Taipei Economic and Trade Office in Indonesia, especially in Jakarta. His office we call TETO,
The abbreviation is TETO. Okay. So before we start, how many of you having intention to have internship or to join internship in Taiwan? How many of you is willing to go to Taiwan? Coba saya ingin tahu, ada nggak sih yang pengen magang ke Taiwan? Mana ini? Kok nggak ada yang tunjuk jari ya? Ayo yang tinggi. Nah, saya pengen lihat. Oh, yang cewek-cewek terutama ya. Mahasiswi kita. Yang mahasiswa gimana? Ada yang mau berminat untuk magang ke Taiwan? Halo? Mana ini? Kok nggak ada yang tunjuk jari? Ya? Yang kalah sama yang sebelah kanan nih, sayap kanan nih, yang mahasiswi ya. Oke, mungkin nanti kalau Mr. Kai sudah mempresentasikan apa dan bagaimana perkembangan termodern pertanian di Taiwan, mungkin sayap kiri ini baru akan tergugah ya. Memang ini tidak mudah tergoda rupanya ya. Baik, jadi tadi sudah diperkenalkan, nama saya Sidi Asmono, saya mewakili dari KTNA. Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, namun juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi. Di sini ditempa menjadi pribadi yang hebat dan bermanfaat. Suasana Magelang yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempa diri. Siapapun akan jatuh hati pada Magelang. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Magelang diberkahi puja-puji keindahan alam. Perguruan Tinggi Kedinasan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang merupakan tempat untuk menyemai calon-calon punggawa ketahanan pangan negeri. Perguruan Tinggi Kedinasan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang menjadi wadah bagi peradaban ketahanan pangan negeri yang unggul dan kompetitif. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang merupakan politeknik di bawah naungan Kementerian Pertanian yang memiliki dua jenis jurusan, yakni pertanian yang bertempat di kampus Yogyakarta dan jurusan peternakan di kampus Magelang. Seiring dengan makin mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap tenaga ahli penyuluhan pertanian, maka Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan status kelembagaan SPP Negeri Magelang menjadi pendidikan program Kelembagaan SPP Negeri Magelang. Sehingga mulai tahun 1987 telah dipersiapkan program Diploma 3 Pendidikan dan Latihan Ahli Penyuluhan Pertanian atau Diklat APP. Kemudian berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58 tahun 2002, maka status kelembagaan APP Magelang meningkat menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian atau STPP Magelang.
Hingga tahun 2019, STPP berubah menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Kampus Magelang diperuntukkan bagi jurusan peternakan. Beralama di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 7, Magelang, Jawa Tengah. Kita menghadirkan Mr. Kai, ini kita harus mempersiapkannya 2,5 bulan. Beliau alhamdulillah bisa hadir tadi pagi di kampus Jogja dan sore hari ini hadir di kampus Magelang. Jadi tolong dimanfaatkan, didengarkan baik-baik, disimak, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada beliau ya. Boleh kok pakai bahasa Mandarin. Oke, bahasa Inggris atau Mandarin. Oke, selanjutnya I would like to invite Mr. Kai to deliver your talk today in a campus Magelang of Polbangtan, Yogyakarta and Magelang. Time is yours and please continue. Selamat sore. Yeah, good afternoon. Nama saya Kai dari Teto. Meskipun saya sudah tinggal di Jakarta 1 tahun, tapi masih bicara bahasa sedikit, maaf Pak. So today I will use English to present. Don't worry, I use some easy English. If you have any problems, you can raise your hand and can interrupt me at any time. It's okay. Okay. Please back to the first. Okay. As City introduced, now I work in the data. The data is a logo on the left side up. The data, the full name is Taipei Economic Trade Office in Jakarta, Indonesia. And right now, you can just consider as I am agriculture attaché. But before that, I was also a civil servant, BNS in Taiwan. But my government dispatched me here in Indonesia to do more agricultural preparation. So that's the reason I've been here. Okay, next. Okay, let me introduce myself. My name is Guo Zhao Kai. And of course, the Chinese character is very complicated. And then I will show you more information about the Chinese name. In the future, I believe when you know your new Chinese friends or Taiwanese friends, you can know how to call his or her correct name. Okay, I got my bachelor and master degrees from Taiwan National Taiwan University. My bachelor degrees is
agriculture extension. Should I stop? Okay. Should I continue or? And I guess my master degree is in horticultural science. Right now, I've been a civil servant for 18 years. I believe all of you are above 18 years, right? Some of you under 18? No, okay. 20, okay, thank you. My working experience is about agricultural research. Actually, when I first be a civil servant, I was an agricultural researcher, and my studies focus on the herbal medicines in Taiwan. And after that, because in agricultural research center, not only in Indonesia or in Taiwan, this center is always in the countryside. So my family, especially my mom, hope if possible I came back to the capital Taipei. So I applied to my headquarters, the COA. Later I will give more introduce about that. For the past of time, I've done the international negotiation, trade and administration, congressional relationship, and agricultural bilateral cooperation. For the past 5 to 6 years, the main duty of myself is to making good friends with a foreign country. Of course, Indonesia is my priority. And other countries like Philippines, Vietnam, Malaysia, Japan, United States is also my duty in Taiwan. And after that, especially when all over the world is have a serious situation in pandemic, but last year I decided to have a different way in my life, so I choose to dispatch to Indonesia. Okay, Nanju. So for the agriculture extension, no longer agriculture, for an extensioner, sorry. Yeah, pulang. Okay. The first idea I suggest is slash life. Slash life means you have to more interesting. You can have more knowledge about anything. No wonder one day you can use it. So the agriculture extension, the first thing you have to learn maybe is slash life. Okay, Nanju. Okay, it is my Chinese name and the English pronunciation. Actually, the first name Guo is my family name. Family name, unlike Indonesia name, family name means if my name is Guo, it means my father, my grandfather, of course they are Guo. My children, they are Guo. Okay, Nanjun. Hey, okay, let me introduce this guy. This guy's name is Guo Tai Ming, but he's not my father. We are not a relative. And he's not my family. But maybe long time ago, my grandfather and his grandfather may be family. Mr. Guo Tai Ming is the chairman of Faxicon. Do you know Faxicon? Yeah, it's a very big company. And if you don't let, of course you know the Apple cell phone. The Foxconn is the manufacturer to help the Apple cell phone to produce. Okay? But this is no relationship about me. Okay? Okay, Nanju. Before that, well, I have checked. Maybe you have no idea about where is Taiwan. Okay, let me do the
briefly introduce. Actually, Taiwan, if compared with Indonesia, Taiwan is a very, very small country. The population is only 20 million. But in Indonesia, your country, you have 270 million. The land scale is also very small, 3.6 million hectares. Your country is 119.5 million hectares. Since Taiwan is so small, why we still want to learn where is Taiwan? When we still learn Taiwan's agriculture, what Taiwan's agriculture's achievement can attract us. Okay, I have prepared a short video for you. After that, you can have a general idea about Taiwan's agriculture development. Video. Taiwan adalah pulau indah yang terletak di Samudra Pasifik dengan luas hutan mencapai 60%. Taiwan memiliki topografi dan iklim yang beragam, serta keanekaragaman hayati yang berlimpah. Meskipun dengan lahan tanah terbatas, para petani yang rajin dan optimis mampu menanam produk pertanian yang berkualitas tinggi dan aman, serta mengembangkan sektor pertanian yang beragam dan andal. Taiwan juga dikenal sebagai salah satu negara perikanan terbesar di dunia. Luas lahan pertanian Taiwan mencapai 800.000 hektar. Lebih dari 550.000 orang bekerja dalam sektor pertanian. Lebih dari 550 orang bekerja dalam sektor pertanian. Nilai produksi sektor industri yang berkaitan dengan pertanian melebihi 1,2 triliun NT dolar per tahun. Di sini pertanian bukan hanya sekedar sektor industri, tetapi juga memiliki nilai-nilai keamanan pangan, pelestarian tanah, perlindungan ekologi dan lingkungan, serta rekreasi dan pelestarian budaya pedesaan. Seiring perubahan zaman, sektor pertanian telah membuktikan nilai penting dan keunikan yang dimilikinya. Sebagian besar pertanian Taiwan adalah pertanian berskala kecil. Hasil pertanian utama adalah padi, sedangkan babi dan ayam adalah produk peternakan utama. Dari sawah hingga sampai di meja makan, dari teknik tradisional hingga teknik modern, petani akan senantiasa menyediakan produk pertanian yang sehat dan lezat kepada konsumen dalam dan luar negeri. Taiwan memiliki produk pertanian yang berlimpah. Buah-buahan di setiap musim memiliki karakteristik tersendiri. Melalui manajemen teknologi pembiakan dan penanaman, rasa buah yang dihasilkan memiliki cita rasa khas dan kualitas unggul. Ragam hasil panen buah pada musim panas mencapai lebih dari 20 jenis. Oleh karena itu, Taiwan juga dikenal sebagai kerajaan buah. Dengan sumber plasma nutfah, kelompok anggrek Orchidaceae berlimpah. Taiwan dijuluki sebagai kerajaan anggrek kupu-kupu. Melalui pemanfaatan teknologi dan fasilitas budidaya cerdas dan efektif, Taiwan menyediakan beragam pilihan varietas anggrek yang unik untuk pasar bunga internasional. Budaya menikmati teh digemari di negara timur dan barat. Melalui integrasi antara keahlian produksi teh dan budaya lokal, Taiwan berhasil mengembangkan teh oolong yang tidak tersaingi di dunia dan disukai oleh pembeli mancanegara. Dengan lahan pertanian yang terbatas, industri peternakan Taiwan telah mencapai kapasitas produksi yang efektif dan maksimum. Metode pemberian makan ternak yang modern serta penggunaan perlengkapan otomatis, penguatan langkah pencegahan penyakit dan keamanan serta pengendalian cerdas telah menjadikan teknologi industri peternakan Taiwan sejajar dengan negara-negara maju. Dikelilingi oleh laut, Taiwan memiliki kapal perikanan yang beroperasi di seluruh wilayah Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Konsep pengelolaan berkesinambungan yang berpadu dengan beragam metode pembiakan, mendatangkan berbagai pilihan bahan pangan segar untuk masyarakat. Produk pertanian yang berlimpah dan beragam ini merupakan fondasi dunia kuliner Taiwan. Melalui kontrak penanaman, pembentukan merek, perdagangan elektronik, serta jalur pemasaran, pemerintah menyediakan bimbingan dan sumber daya yang diperlukan pada seluruh tahap rantai produksi, agar hasil pertanian Taiwan dapat dipasarkan ke seluruh dunia dengan citra produk yang unggul dan aman.
Selama bertahun-tahun, meskipun lingkungan terus mengalami perubahan dan tantangan datang silih berganti, prestasi pada sektor pertanian Taiwan dapat diraih berkat ketekunan, optimisme, inovasi para petani, serta partisipasi aktif untuk mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal inilah yang memungkinkan Taiwan untuk berbagi produk dan teknologi pertanian yang unggul dengan dunia, serta memperoleh pengakuan dan dukungan yang besar dari komunitas internasional. Pemerintah bermaksud untuk menarik dan mengintegrasikan kreativitas dan vitalitas anak muda dalam pola pertanian yang baru. Saat ini di seluruh Taiwan terdapat 302 asosiasi petani dan 40 asosiasi nelayan yang akan membantu pemerintah untuk menggalakkan program bimbingan sistematis untuk petani muda. Program tersebut berupa pengurusan perluasan bisnis, pertanian, pemasaran, kredit, asuransi, dan kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan pertanian. Tujuannya adalah untuk meremajakan dan menyempurnakan pertanian Taiwan serta menciptakan citra baru. Namun pada abad 21 ini berbagai faktor seperti cuaca ekstrim, perpindahan populasi keluar dari area pedesaan, dan perdagangan bebas yang mempengaruhi sektor industri global telah menimbulkan berbagai tantangan baru bagi perkembangan sektor pertanian Taiwan. Untuk memastikan keamanan pangan dan meningkatkan swasembada pangan, dibentuklah 16 institut penelitian pertanian di seluruh Taiwan untuk terus melakukan inovasi dalam budidaya varietas benih dan teknik budidaya peternakan, membantu sektor pertanian Taiwan dengan membangun sektor pertanian cerdas yang berteknologi tinggi, menyuntikkan ide baru dan vitalitas dalam pertanian, serta memperhatikan penghasilan petani dan keamanan konsumen, serta menyediakan beragam produk pertanian berkualitas premium untuk pasar domestik dan internasional. Misalnya pengembangan teknologi market assisted selection padi yang dapat mempersingkat waktu penanaman secara signifikan sehingga beras berkualitas premium Taiwan dapat tersedia untuk dipilih konsumen. Pemanfaatan fasilitas sistem pengendalian lingkungan produksi pertanian dapat mengatasi batasan cuaca dan lingkungan untuk menyediakan buah dan sayur yang lezat, aman, dan berkualitas sepanjang tahun. Untuk mengatasi inefisiensi pertanian berskala kecil, pemerintah giat menggalakkan program pertanian cerdas, yaitu memanfaatkan analisa dari Internet of Things, data besar, sistem sensor pintar, serta teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas. Untuk meningkatkan kapasitas ekspor pertanian Taiwan, pemerintah telah membangun taman bioteknologi pertanian yang berfungsi untuk menghimpun agrobisnis berpotensi dalam satu perkumpulan industri sehingga dapat meningkatkan daya saing internasional. Pusat Operasional Aquakultur Yathai meluncurkan proses terpadu yang menggabungkan karantina, inspeksi, dan urusan bea cukai agar industri akuatik Taiwan yang memang unggul dalam teknologi pembibitan dapat memiliki karakteristik pemasaran internasional. Di samping itu, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, pemerintah telah giat menggalakkan sistem sertifikasi untuk produk pertanian dapat dilacak, produk organik dan produk pertanian premium. Kebijakan-kebijakan ini dapat menjamin keamanan pangan sejak tahap awal proses produksi, sehingga konsumen dapat menikmati makanan yang sehat dengan tenang. Pengelolaan yang berkesinambungan adalah bagian dari tanggung jawab Taiwan sebagai anggota komunitas internasional. Oleh karena itu, Taiwan mendedikasikan diri dalam menggalakkan penanaman organik dan ramah lingkungan. Pemerintah juga giat memberikan penyuluhan tentang pendidikan pangan dan pertanian, serta rekreasi pertanian. Kolaborasi antara pertanian dengan unsur rekreasi, budaya, dan pelestarian lingkungan ini dapat memperlihatkan nilai dan penampilan baru. Di samping itu, sebagai bagian dari komunitas internasional, masyarakat Taiwan selalu mengejar keharmonisan yang berkesinambungan antara manusia dan alam. Menghormati konvensi konservasi internasional, aktif dalam menggalakkan kooperasi internasional khususnya di bidang pertanian dan perikanan, mengirim tim teknis profesional ke Afrika, Kepulauan Karibia, kawasan Asia Pasifik dan Asia Barat,
untuk membantu negara sahabat diplomatik dalam meningkatkan keamanan pangan serta penghasilan petani. Taiwan juga giat berpartisipasi dalam berbagai organisasi dan pertemuan internasional. Taiwan senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam isu-isu internasional seperti perubahan iklim, keamanan pangan, siklus pertanian, perbaikan lingkungan pedesaan, pencegahan pemborosan pangan, serta memberantas penangkapan ikan ilegal. Di samping itu, Taiwan juga giat dalam mempromosikan kebijakan baru arah selatan, meningkatkan pertukaran di bidang teknologi dan SDM pertanian, demi menciptakan kesejahteraan dan industri pertanian yang saling menguntungkan secara regional. Teman-teman tercinta di dunia ini, Taiwan akan mengembangkan pertanian dengan konsep pengelolaan yang berkelanjutan, serta terus mempererat jalinan kerjasama dan persahabatan dengan dunia melalui teknologi dan kreativitas tiada henti. Taiwan akan menjadi mitra terbaik bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mengembangkan sektor pertanian. Di masa yang akan datang, pertanian Taiwan diharapkan dapat terus membawa perubahan baru yang menakjubkan untuk dunia. Taiwan juga bersedia untuk menjalin kerjasama dengan sikap yang ramah dan terbuka, untuk bersama-sama menciptakan kemungkinan yang tidak terbatas. Okay. Ulang. Okay, thanks for your attention. Let me continue. Actually, where I work in Taiwan is called the Council of Agriculture. The abbreviation is COA. Actually, this is just like your government, the Ministry of Agriculture in Indonesia, but we have a different name. Okay, Langjun. In COA, right now we have more than 10,000 staff in COA, and the core, the value of COA is the doctors in the COA, the ratio and the quantity is the most in all over the ministries in Taiwan. That's why Taiwan's we can still use our technology to apply for the agricultural development. Okay, let me introduce more. Okay, in Taiwan, we have 6 central research institute of COA, just like agriculture, fishery, forestry, and the livestock. Even we have animal health and about the agricultural chemical and toxic substance research. And it is not easy if we have some new technology or have a new idea, how to convey this idea and even how to transfer this technology to farmers, because farmers already have their traditional way. Maybe their father, their grandfather just taught them how to grow up some kinds of products in which way. Although you are a researcher or you are a professor or doctors, but you look so young, why I trust you? That's a problem. Maybe in Indonesia you have the same situation. Let me to explain how Taiwan can do that. For example,
You guys know what happened to this papaya tree? Anyone knows? First of all, I want to clarify it is not after the earthquake or the typhoon or a tornado or something. It is artificial. Why we do this? Okay, Lanjun. Okay, you can see a lot of farmers just twist the stem of a papaya tree and even to pull this papaya tree pull down. After a while, you can discover the papaya trees can produce more fruits, even the fruits are sweety. That is, since you give the papaya tree environmental certain, the papaya tree just feel, oh, I'm going to die if I don't do anything. I should do something. If I don't do anything, I could be die. So in order to produce the next generation, he will accelerate to produce more fruit. Even the fruit are sweety. If the fruit is sweety, it is easy to attract the birds or insects. That is technology's application in Taiwan. And this is a wax apple tree, the stem. Why this farmer use the tool to cut the stem and even use water, let the trees under the water floated these trees. It is also the same idea. Give this plant environmental certain. Just let them consider, oh, I'm going to die. I must do something. Okay. After that, you can, in Taiwan, the wax apple, the Indonesian name is jambu air, right? One high quality jambu air, the price could be 50,000 rupiah or more. That time, the fruit is no longer fruit. It becomes a competitive product. Okay, unless the central level research center, actually we have 7 local research extension center and 2 specific crops. The 7 local research extension station sometimes cover 2 or 3 county or cities. They play the important role because the researchers in this station, they are not only focused on researcher. The extension is their another big duty because, for example, if researchers want to guide this farmer only can speak Japanese, then these researchers have to learn Japanese to teach some hint technology. So the COA requested all the researchers not only focus on researcher, but agriculture extension is another big business. For myself, a long time ago, I was also a long time ago, I'm also an agricultural researcher. But right now, I have a different career life. And the right side have the seedling and the tea. That's also the very important industries in Taiwan. Okay, Namjoon. Okay, and another important rules between the researchers and the farmers, that is a farmer association. In Taiwan, we have 368 district or town or township, but
we also have around 300 farmer association in Taiwan. What is the number means? It means almost every township or district have its own farmer association. Its farmer associations always plays important role between researcher and farmers. Sometimes they have to learn the latest technology, and then they have a duty to teach farmer. And since they are they are working in the farmer association, the farmers always trust them. Actually, there are a lot of ways for the ideas, even the new technologies from COA conveyed to the farmers. And we also receive some response, some opinions from farmers to COA to create a new technology. And this is interactions in Taiwan is very common. Okay, Langjun. And for example, not only the technology in Taiwan is a very important issue. We, Taiwan also know how to promote these farmers. For this, it is called every year we will select 10 outstanding farmers, and the ladies in the middle is the Taiwan's president. So if the top 10 outstanding farmers can get this honor, they will be invited also, and to have group photos with presidents, with minister. Of course, the newspaper and the TV will also show their achievement. After that, I believe their products will be sold out very soon, no matter online or any marketing way. Yes, since got these honors, these outstanding farmers' family can also be received by the presidents. And maybe in the future, Indonesia government, you could have this idea about this. This is a kind of promotion. Not only in Taiwan, but also in Indonesia, it is a big problem because more and more young generation like you choose to work in the city, not to work in the country, in your in the homeland. Because first of all, if a young generation want to back but have no money, no land, no technology. So in Taiwan, we want to circle these items. In Taiwan, the COA, Council of Agriculture, provides subsidy since you are the young generation and you are willing to back to your hometown to do the agriculture business. Then we know the land is not easy to getting this land. So I know some elder farmer, they are too old. Maybe they have no energy to grow products anymore, but they still have this land. So my government maybe have some contract with these elder farmers. Then we can borrow these lands for the young generation. After have money, have land, or we will teach them every the local research and extension station in Taiwan. They will provide a training class almost every weekend. Some
are free, and some just a little cost, and you can learn agriculture very easily in Taiwan. For examples, now this is the drone. I believe some of you even know how to operate it. It is easy. I mean easy since young generation like to, for example, like to playing video game. It is like to, the way to operate it is just like to play video game, and some young generation even have become a team and even become they created a company to use the drone to spray the chemical, to spray the liquid fertilizers to the field. It is very common industries in Taiwan. I believe in the future, Indonesia, you will also create this new industry. Okay, let me introduce about the videos I've said. In Taiwan, in order to increase more generation involved and participate in the agricultural business every year, but for the past 3 years, because the 19 we have suspended for a while. Every year we will select 30 young generation in Taiwan. For their background is agriculture or their family have a big land or something. Then after training, we will dispatch them to different countries and to have international cooperation to know what country's agricultural achievement, even to have a further cooperation, further business in the future. Yeah, for me, myself, in 2019, I luckily have the chance to be the agriculture secretary to a company with delegation to Malaysia. And I really learned a lot and to explore my experience. After we back to Taiwan, okay, this is my great honor because it's my first time to go to the president's home and even shake the hand with the president. Can you find me where I am? Yeah, you can find me, yeah. Because between this young generation, actually, I am several age older than them, but it looks like I'm also the teen of this young generation of the delegation. Okay, let me introduce about Taiwan and Indonesia agricultural cooperation. As I mentioned, now I work in Taipei Economic Trade Office in Taiwan. The abbreviation name is DATO. In DATO, we have, my duty is to have a deep cooperation with agriculture. So that's the reason I'm happy to be here. And this is your Bobandan family in Tanggelang. Its unit's name is Baby. It's the first time I've been there because long time ago, the guy after my left hand, Harry, once had a chance to go to Taiwan to attend an international forum. After that, we become good friends. Since I arrived in Jakarta, I give him a call. Hi, my friend. And that time, you are my friend, and you are also only a friend of Indonesia. Can you guide me more friends in Indonesia? He said, yes. That's the first time I have a business trip to Baby. It just means since you want to be a agricultural extensioner,
The second thing I suggest, you have to make more friends. This is a Kuliah project. Kuliah is in the West Java. Actually, the executive unit, that is Taiwan Technical Mission. The abbreviation name is TTN. Actually, the TTN has dispatched in Indonesia 47 years and have lots of cooperation and projects in Indonesia. For example, maybe you guys ever hear about the asparagus. Asparagus, TTN teach the people in Bali Island, how to produce asparagus. Now asparagus is a very famous and popular production in Bali. Now in Kuliah, we have launched horticulture and others cooperation. Now the horticultural products is very famous, and the consumers like the qualities in Kuliah. And I want to introduce this. The middle lady is the Dr. Lady, and last year, well, we have launched the project that is a young farmer internship in Taiwan. This is not the first time. Actually, this is a second batch. Before the pandemic, we have the first batch in Taiwan. What is the young farmer internship do in Taiwan? The idea for that is, since for Taiwan side, since we lack the human resource, since young generation do not choose to go to the countryside to the agricultural business. And for Indonesia side, you have plenty of human resource, and you are eager to learn more. And for this case, we do the cooperation. We dispatch this young generation, your alumni, go to Taiwan, not only to learn skill, but also to earn money. Every month, he will get paid. And after 1 year, this alumni back to Indonesia. I have a visit Son of Land. Son of Land, for me, I consider they are no longer to be farmers. They could be like little boss, because Son of Land even create the greenhouse to hire the employees. So the achievement, I really admire of land. And for the 2023 this year and in the future, I believe the quotas for the young generation, young farmers internship in Taiwan, the quota will be increased. Okay, this is also the Kuliah project. Next. That is in Bogor. In Bogor, I'm very lucky to have an event that is called Flora Exposition. And actually in Taiwan, we are no longer focused on in Taiwan, we have these kinds of event almost every month, every cities, and I'm very happy Bogor and also have this event, because right now in Taiwan we are not focused on the price. The more we concern is about the quality. For example, is organic, or something we use the trace back system, and after the scan we can know from the farmers
producers, even the logistic. And if something, someone gets stomach, he can find which part have the problem. Okay, next. Okay, this is my briefly introduction about Taiwan's agriculture, and I'm not sure you guys have any question. And if you have question but you are shy to speak English, it's okay. You can use Bahasa. My assistant will help me to translate it. Okay, terima kasih. Okay, thank you very much Mr. Kai. Xie. Terima kasih dalam bahasa Mandarin. Oke. Teman-teman, kebetulan ini kan waktu kita tinggal udah jam 19 kurang 10 menit ya. Jadi tadi ada kebijakan dari Ibu Kapusdik supaya kita akan selesaikan dulu sesi ini, dalam arti memang tidak ada tanya jawab langsung, supaya teman-teman bisa masih melaksanakan sholat maghrib ya, gitu. Jadi yang punya pertanyaan ditulis, ya. Nanti diserahkan, mungkin setelah sholat diserahkan, dikumpulkan ke ketua kelompoknya atau ketua kelas, nanti diserahkan pada salah satu Pak Wadir yang ada di sini, ya. Ditulis tangan, kemudian nanti akan ada yang merangkum dan dikirimkan ke Mr. Kai. Nanti akan dijawab. Ya, silahkan bertanya dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin boleh, gitu ya. Yang terakhir juga boleh bahasa Indonesia. Jadi karena keterbatasan waktu, sesi ini kita akhiri dulu sampai di sini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. We thank you to the moderator who has led the general lecture, and also to the research person who have presented the material. The next agenda is giving a special souvenir by director to Mr. Kao Sakai, and continued with giving souvenir to Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP, and to Mr. Sidi Asmono. Dear Mr. Kao Sakai, Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP, and Mr. Sidi Asmono, in honor, we ask you to stand up in front of the podium, please. Thank you. Okay, this next agenda is photo session. For all audience, please to stand up for the chair, and we together photo session with Dr. Ida Widi Arsanti and Mr. Kai. For all people, for all audience,
Please to stand up. Teknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Polbangtan Yoma adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau Badan PPSDMP. Visi Polbangtan adalah menjadi politeknik pembangunan pertanian yang unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.